Anna saß am Fenster ihres kleinen Apartments und sah hinaus auf die Straßen der Altstadt. Die Sonne neigt sich dem Horizont zu und farbt die Dächer in warmes Gold. Die Straßen waren fast leer, nur ab und zu schlender jemand vorbei. Es war die Stunde, die Sie lied, die Stunde zwischen Tag und Nacht, wenn die Stadt still Zwischenski. Doch Hutfold Sie sich anders. Gendietwas Zog Sie nach draußen, ein Gefühl, das Sie nicht erklären könnt. Es war nicht Angst, nicht Neugier, ein Mischung aus beiden. Sie spürt, das etwas auf Sie wartet. Sie sagen Lichtjacke über und offnet die Tür. Ein cooler Wind weht ihr entgegen, der Nebel begann über dem Pflaster zu schweben. Als wirkt gedampft, als hatten die Geruch der Stadt sich zurückgezogen. Anna ging langsam die Straße entlang, ihr Schritt klangen auf dem Kopfsteinpflaster leise. Plötzlich bemerkt Sie etwas Neues. Ein kleines Café, das Sie noch nie gesehen hat, stand in der Ecke. Es war unscheinbar, die Fenster leicht beschlagen, die Tür ihnen spalt offen. Ein warmes Licht fiel auf den Geweg. Sie spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Ohne zu überlegen, trat Sie ein. Das Innere des Cafés war klein, fast leer. Die Wände waren dunkel gehalten, nirgends auf den Tischen spendeten Licht. Ein Mann stand hinter der Theke. War groß, dunkel gekleidet, und seine Augenskinen Sie zu durchdringen. Ohne zu lächeln nicht nur kurz. Was darf es sein, fragte leise, seine Stimme wie ein Flüstern. Anna räuspert sich. Ihnen Kaffee, bit nicht, griff nach einer Tasse und begann langsam, den Kaffee zu bereiten. Jed bewegen war Praises, fast hypnotisch. Anna beobachtet in und merkt, wie ihr Gedanken langsamer wurden. Der Lärm der Welt draußenski en Weitweg, fast wie in einem Traum. Setzen Sie sich, sagte und duttet auf einen kleinen Tisch in der Ecke. Anna ging hin, setzte sich und spürt die Warmdurkers auf ihrem Gesicht. Der Kaffee kam, dampfend und aromatisch. Sie nahm einen Schluck, schloss die Augen, der Geschmack war intensiv, süß, aber auch fremd, als würde Erinnerungen wecken, die Sie nicht kennt. Plötzlich hört Sie Musik, leise, kaum wahrnehmbar. Es war eine Melodie, die sich wie ein Flüstern durch den Raum zog. Anna offnet die Augen und bemerkt, dass die Luft im Café sich leicht bewegt, als würde Sie atmen. Der Mann hinter der Theke lächelt nun, sanft, geheimnisvoll. Sie spüren die Still, nicht wahr, sagte Sie suchen Sie Anna nicht, unfähig, Wort zu finden. Es war kein normale Begegnung, es war, als würde direkt in ihr Ziel sehen. Etwas an ihm zog Sie ein still, tief Versuchung, der Sie sich nicht entsehen könnt. Die Minuten vergingen. Anna spürt, wie die Zeit langsamer wurde, wie jeder Atemzug tiefer, klarer wurde. Es war, als wäre der Raum ein eigens Wesen, das Sie beschut und gleichzeitig herausfordert. Sie merkt, dass Sie etwas gefunden hat, das Sie lange gesucht hat, Ruhe, Geheimnis, vielleicht ein Stück von sich selbst, das Sie vergessen hat. Warum bin ich hier, flüstert Sie schließlich. Vielleicht, weil Sie bereit sind, antwortet Manchmal verreit die Still die Menschen Ort, die Sie nie erwartet hatten anstatt innen. Hat kein Antwort auf alle Fragen, nur dies ruhig Präsens, die Sie gefunden nahm. Sie spürt ein Mischung aus Angst und Faszination. Es war die Art von Moment, die man nicht erklären könnt, nur fühlen. Bleiben Sie noch ein wenig, sagte leise. Manchmal siegt die Still mehr als Wort Sie nicht. Sie wollt bleiben,
Wohl dies Moment festhalten, bever sie wieder verschwunden. Draußen begann der Nebel dichter zu werden, die Straßen looketen im diffusen Licht der Laternen. Drinnen war alles warm, ruhig, fast wie in einer anderen Welt. Anna merkt, dass die Minuten keine Rolle spielten. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jedes leise Geräusch des Cafés zählt mehr als Entier. Sie spürt, dass sie hier etwas finden könnt, das sie sonst nirgends finden würde. Etwas, das leise, aber stark war, ein still Versuchung, die nicht laut war, aber unwiderstehlich. Sind sie, fragt die sie leise. Der Mann lächelt wieder, rospert sich kaum hörbar. Nirgemand, der Zuhört Anna Verstand. Es war keine gewohnliche Begegnung, keine einfache Unterhaltung. Es war eine Art Initiation, ein Moment, der sie verandert, auch wenn sie es noch nicht verstand. Sie wusste nur, dass sie wiederkommen würde, dass sie die Stillwelt noch weiter erkunden wollte. Sie trank den letzten Schluck Kaffee. Der Geschmack blieb auf ihrer Zunge, sus, fremd und ein wenig gefährlich. Sie stand auf, beselt schweigend, und ging zur Tür. Doch als sie hinaustrat, war das Café leer. Der Mann war verschwunden, als hat nie existiert. Nur das Licht der Straßenlaternen und der dicht Nebel bleiben. Anna blieb stehen. Sie at me tief ein. Es war, als hat sie einen Schleier von der Welt gehoben. Sie wusste, dass sie die Stillversuchung gefunden hat, etwas, das nur für sie existiert. Etwas, das sie immer wieder suchen würde. Sie ging langsam nach Haus, aber ihr Herz war leichter. Die Straßen der Altstadt waren stiller geworden, aber sie fühlte eine neue Art von Lebendigkeit. Sie wusste, dass dies nicht erst der Anfang war. Und irgendwo in der Stadt, vielleicht in einem anderen Café, vielleicht nur in ihrer Vorstellung, wartet die Stillversuchung auf sie, bereit, sie zu fahren, zu locken und zu verandern. Anna konnte die Nacht kaum schlafen. Sie lag im Bett, die Augen offen, und dachten das kleine Café, und den Mann hinter der Theke, und die Stillversuchung, die sie gespürt hat. Was in ihr Welt sofort zurückkehren, doch etwas anderes hielt sie zurück, die Angst vor dem Unbekannten. Am nächsten Morgen ging sie durch die Straßen der Altstadt. Die Sonskien hell, aber in Anna war nur der Schatten der Nacht, die sie verandert hat. Sie sucht nach dem Café, nach dem Licht und nach dem geheimnisvollen Mann. Doch die Ecke war leer. Es gab nur ein altes Geschäft, dessen Türen fest geschlossen waren. Kein Café, kein Licht, kein Zeichen, das ESJE existiert hat. Anna blieb stehen, unsicher, ob sie träumt. Sie erinnert sich an die Warm, and den Duft des Kaffs, and die Musik, die leise im Raum gehalten hat. Es war so real gewesen, dass sie wusste, es kann kein Traum sein. Und doch, war nix sie selbst, dreht sich und ging langsam nach Haus. Jeder Schritt fühlt sich seltsam, fast so, als hat die Stadt sich verandert. Sie spürt eine leise Spannung in sich, ein Sehen, das sie nicht ignorieren könnt. Die Stillversuchung hat sie gefunden, und sie würde sie nicht loslassen. Die Tage vergingen, und Anna konnte nicht aufhören, an das Café zu denken. Sie versucht, sich abzulenken, Arbeit, Freunde, Spaziergänge. Aber jedes Mal, wenn sie in die Ecke kam, spürt sie dieses Sehen, dieses Flüstern in ihrem Inneren. Schließlich gab sie nach. Am dritten Abend ging sie wieder hinaus, in der Hoffnung, das Café würde sich sichern. Die Sonne war bereits untergegangen, und der Nebel legt sich wie ein Wachstuch über die Straßen.
Ihr Hers klopft schneller. Sie bleiben der Echtehen, und do war es. Das kleine Café, warms Licht, die Fentur. Anna trat ein. Als war wie am ersten Abend. Die Kurzen Branden, die Musik wurde, leise, kaum hörbar. Und wurde, der Mann hinter der Thek. Sah Sien, als hat genau auf diesen Moment gewartet. Sie sind zurückgekehrt, sagte leise. Ich wusste, dass Sie kommen werden nicht. Ich muss nicht. Ich kann nicht anders lächelt sanft, ohne Wort, aber Sie spürt, dass als verstanden hat. Sie setzten sich an den Elben Tisch wie beim ersten Mal der Kaffee kam, heiß und aromatisch, und Anna nahm einen Schluck. Sofort spürt Sie die gleiche Tiefruhe, das gleiche Geheimnis weil sie hen. Warum fühle ich das, flüstert Sie. Warum ist es so stark, weil es nicht nur der Kaffee ist, antwortet Es ist die Still. Sie ist ein Spiegel. Sie siegt innen, Sie wirklich sind, und Sie senkenden Anashat innen. Sie verstand nicht alles, aber Sie fühlt es. Die Still Versuchung war mehr als nur ein Kaffee, mehr als nur der Mann. Sie war ein Gefühl, ein Wahrheit, die Sie lang verbergen hat. Und wenn ich ihm falsch, fragte Sie leise. Was Word passieren, schwieg einen Moment, dann sagte dann werden Sie sehen. Dann werden Sie Dinge entdecken, die Sie bisher nicht kannten Anna spürt ein Kribbeln im Körper, ein Mischung aus Angst und Verlangen. Sie wollt wissen, mehr erfahren, folgen, sich einlassen. Doch gleichzeitig war die Versicht, ein Leserzweifel. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, flüstert Sie. Manchmal sind wir nie bereit, sagte aber die Stillwalt uns, nicht wir Sie allein sich zurück, betrachtet die Kurzen, die flackernden Schatten und den Wanden. Sie kann die Zeit nicht messen. Minuten vergingen, oder Stunden, als verschmals zu einem stillen Augenblick. Sie fühlt, wie die Versuchung starker wurde, wie Sie sanft, aber unaufhaltsam in ihren Bann zog. Dann sprach wieder, es gibt Ort, die nur wenig Menschen finden. Ort, die Ziel öffnen und die Herzen verandern. Sie haben diesen Ort gefunden. Aber es gibt noch mehr. Etwas Tiefers, etwas Dunkleres Anna spürt ein Likes Frosteln. Dunkel. Tief. Was meint Sie wollt es wissen, aber Sie hat Angst. Und genau in diesem Moment spürt Sie, dass Sie stehen bleiben kann oder weitergehen muss. Die Stillversuchung wurde, nicht laut, aber stark genug, Jet Entscheidung zu beeinflussen. Ich will mehr wissen, sagte Sie schließlich, ihr Stimme fest, obwohl ihr Herz schlug wie verrückt. Gut, sagte und nicht. Dann werden Sie folgen müssen. Aber wissen Sie, wenn Sie folgen, gibt es kein Zurück mehr Anna schluckt. Kein Zurück. Das war beängstigend. Aber die Still hat Sie schon verandert. Sie kann das Sehen nicht ignorieren, das Flüstern nicht abweisen. Sie wusste, dass Sie diesem Pfad folgen müssen. Dutet auf die hinter der Cafés. Hinter dieser beginnt der Weg. Die Stillversuchung wartet nicht wig Anna stand auf. Ihr Handzitterten leicht. Sie at me tief ein, öffnet die und trat in die Dunkelheit hinaus. Der Nebel draußen war dichter geworden, die Laternen flackerten. Doch etwas fahrt Sie, etwas unsichtbares, wie ein leiser Strom, der Sie trug. Der Mann trat hinter ihr. Bleiben Sie nah, sagte Und vertrauen Sie der Still Anna nicht. Sie spürt, wie sich ihr Herz berechtigte,
wie Angst und Faszination sich vermischten. Die Strasse skiën sich zu verandern, als wurde sie den Weg für sie formen. Jeder Schritt bracht sie weiter, nicht nur durch die Stadt, sondern durch ein Gefühl, das tiefer ging als, was sie bisher gekannt hat. Sie wasn't nicht, wohin sie gingen werden, aber sie wasn't eins, die still Versuchung hat sie erwählt, und sie wurde ihr folgen, egal, wohin der Weg sie fahrt. Und Gendo in ihr spurt sie, das die Wahres gerät erst beginnen hat. Anna folgt dem Mann durch die dichten Nebelstraßen der Altstadt. Ihr Schritt waren leise, das Kopfsteinpflaster schluckt die Geräusch. Es folgt sichern, als würde die Stadt selbst den Atem anhalten, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Jed wirkt fremd, obwohl sie die Gegend gut kennt. Es war, als hat die still Versuchung eine neue Realität geschaffen. Wohin gehen wir, fragt die Anna schließlich. Zu einem Ort, den nur wenig sehen, antwortet der Mann leise. Ein Ort, der ihr Zielprüft Anna spürt ein Likes frosteln. Profungen. Ihr Gedanken wirbelten durcheinander. Was sollt sie erwarten? Dunkelheit, Geheimnis, viel Licht auch Gefahr? Durch ein Teil von ihr war neugierig, aufgeregt. Sie wollte sehen, was jenseits der gewohnten Welt lag. Sie bogen in ein Anggas. Der Nebel wurde dichter, und das Licht der Straßenlaternen verloren Kraft. Plötzlich blieb der Mann stehen. Vor innen lag ein Alte, unscheinbar Tur, die in ein unsichtbar Wandung betet war. Sie workt verlassen, wie seit Jahren unberührt. Hier beginnt der Weg, sagt die legt die Hand auf die Tur. Bist du bereit, Anna nickt, obwohl ihr Herz rast. Sie spürt, wie die still Versuchung starker wurde, wie ein Magnet, der sie unaufhaltsam zog. Sie streckt die Hand aus und berührt die Tur. Sie war kalt, fast lebendig, als würde sie atmen. Mit einem leisen Klicken öffnet sich die Tur, und dahinter lag ein schmaler, dunkler Gang. Komm, sagte der Mann. Jeder Schritt hier ist ein Schritt in dich selbst. Anna folgt ihm. Die Luft war schwer, riechend nach Erde und alten Büchern. Ein schwaches Licht flackert in den Wänden, aber es reicht, den Gang zu erkennen. Mit jedem Schritt spürt Anna, wie sich ihr Sinn scharfen. Die Geräusche draußen waren verschwunden, die Welt reduziert auf das leise flüsternde Ganges und das Pochen ihres eigenen Herzens. Warum fühle ich mich so, lebendig, flüstert sie. Weil still nicht leer ist, antwortet der Mann. Sie ist voller Möglichkeiten. Sie siegt dir, du wirklich bist Anna nicht, doch sie verstand nur teilweise. Sie spürt etwas tief in sich, eine Mischung aus Angst, Verlangen und einer seltsamen Freude. Es war wie ein Tanz zwischen Licht und Schatten, der sie zog und gleichzeitig warnt. Plötzlich horten sie ein Geräusch. Ein leises Knistern, wie von alten Blättern oder trockener Erde. Anna blieb stehen. Was war das, die still spricht auf ihr Weise, sagte der Mann. Man muss nur zuhören. Sie schlossen die Augen, und tatsächlich, sie hört es. Nicht als Geräusch, sondern als Gefühl. In Resonanz in ihrem Inneren, die Antworten zu geben, ohne Wort zu benutzen. Es war fast unheimlich, aber auch faszinierend. Sie gingen weiter, der Gang wurde enger, dunkler. Anna spürt, wie die still Versuchung sie immer mehr erfasst. Sie wollte zurück, aber der Wunsch, weiter zu gehen, war starker. Sie fühlt, dass sie in einem Punkt angekommen war, in dem alles, was sie bisher wasn't, nicht mehr zählt. Schließlich öffnet sich der Gang in einen Raum. Es war groß, höher als alles, was Anna erwartet hat.
Die Wande waren aus Schwarzem das Licht kam von unseligen Kursen, die in Mustern auf dem Boden standen. Es war still, aber die Still war lebendig, fast greifbar. Der Mann trat in die Mitte des Raums und dreht sich zu ihr. Dies ist der Raum der Entscheidungen. Hier siegt die Stillversuchung ihr wahres Gesicht. Jeder, der hierher herkommt, muss wollen, bleibst du in der Sicherheit der bekannten Welt, oder trittst du ein in die Tiefen der Unbekannten, unespert, wie ihr Hörst schneller Schlag. Tief in ihrem Inneren was ain't sie, das dies der Moment war, der als verandern würde. Sie hat die Wahl, Zurichen und die Stillvergessen, oder voranschreiten und sich der Versuchung vollständig hingeben. Und wenn ich Wahl, weiterzugehen, fragt die Sie. Dan wirst du dich sehen, die nicht jederzeit. Du wirst lernen, du wirklich bist, jenseits von Angst und Zweifel. Aber sei gewarnt, es wird nicht einfach sein. Die Stillversuchung prüft als, Mut, Geduld, Hers Anna at me tief ein. Sie kann das Sehen spüren, das Sie immer starker packt. Es war nicht nur ein Lagier, es war ein Ruf, der Sie in die Tief locht. Sie wollt ihm folgen, jeden Schritt, jede Prüfung, jede Gefahr. Ich will es versuchen, sagt die Sie schließlich, ihr Stimme fest. Ich will wissen, ich bin der Mann nicht, fast lächelnd. Gut. Dan begin du tet auf einen schmalen Pfad in der Mitte des Raums, der von Kursen gesangt war. Anna trat darauf. Sofort spurt sie in Verandrung. Die Luft wurde kalter, die Schatten langer, und doch fällt sie sich sicher. Jedkers war wie ein kleiner Puls, der sie vorwärtstrieb, jed Flamme wie ein Herzschlag, der ihr sagte, weiter, weiter. Der Mann folgt ihr, schweigend. Es war nicht notwendig zu sprechen. Anna spurt, das alles, was sie erlet, direkt mit ihr selbst verbunden war. Jeder Schritt war ein Spiegel ihrer eigenen Entscheidungen, ihrer eigenen Gefühle. Plötzlich öffnet sich der Raum weiter, und Anna sah ihn weitere Tur. Sie war alt, versiert mit Mustern, die sie nicht verstand. Es war, als würde die Tur selbst sie prüfen, ob sie bereit war, weiterzugehen. Dies ist die Prüfung der Wahrheit, sagte der Mann leise. Nur sich selbst erkennt, darf eintreten Anna spürt ein Kribbeln in ihrem Körper. Es war Angst, es war Spannung, es war Verlangen, als vermischt sich zu einem Gefühl, das sie zugleich fesselte und befreit. Sie streckt die Hand aus, berührt die Tur, und öffnet sie. Hinter der Tur lag ein Raum voller Licht und Schatten, ein Ort, der gleichzeitig real und unwirklich wirkt. Anna spürt, dass dies erster Anfang war. Die Stillversuchung hat sie tiefer gefeiert, als sie je gedacht hat. Und ihr Gendwo was ain't sie, was immer sie hier finden würde, es würde sie verandern, für immer. Anna trat durch die Altetur und betrat einen Raum, der zugleich vertraut und fremd wirkt. Licht und Schatten tanzten und den Wanden, flackernd wie lebendig Wesen. Sie spürt sofort, dass dies ein Ort war, in dem Zeit und Raum anders funktionierten. Jeder Schritt halt leise nach, als würde der Raum ihr bewegen beobachten. Der Mann trat hinter ihr, sein Augen dunkel und ruhig. Willkommen in der Prüfung der Wahrheit, sagte Hier wird die Stillversuchung dich auf die Probe stellen. Du wirst dich deinen eigenen Angsten, Zweifeln und Wünschen stellen müssen. Anna spürt, wie ihr Herz schneller schlag. Prüfungen. Angst. Sie war bereit, aber gleichzeitig fällt sie in seltsame Unsicherheit. Die Still im Raum war überwältigend, aber auch beruhigend. Sie wusste, dass jeder Schritt, den sie tat, ihr etwas sehen würde,
etwas über sich selbst, über das, was sie wirklich wollt. Was muss ich tun, fragt die sie. Du musst nur folgen, antwortet Die Stillversuchung wird dir den Weg zeigen. Aber sei wachsam, nicht alles ist, wie es scheint nicht. Sie ging langsam vorwärts, spürt den leichten Luftzug, durch den Raumstrich. Plötzlich tauchten vor ihr Bilder auf, nicht in den Wänden, sondern in ihrem Kopf. Seinen aus ihrer Vergangenheit, Moment, die sie langst vergessen hat. Ein Streit mit einer Freundin, ein Verpasschance, eine Entscheidung, die sie bereut. Sie bleibt stehen, überwältigt von den Erinnerungen. Tränen stiegen in ihr Augen. Warum, flüstert sie. Die Stillversuchung zeigt dir als, was du verdrängt hast, sagt der Mann leise. Nur sich seinen Erinnerungen stellt, kann vorwärts gehen at mit tief ein. Sie wollt wegoffen, die Erinnerungen vergessen, aber sie wusste, dass dies nicht möglich war. Also setzte sie sich auf den Boden und ließ die Bilder auf sich wirken. Sie fühlt die alte Wut, die alte Trauer, aber auch die stark, die aus ihr gewachsen war. Es war ein merkwürdiges Gefühl, schmerzhaft und befreiend zugleich. Nachdem sie einige Zeit in Still verbracht hat, spürt sie in Veränderung. Die Bilder verschwunden, und der Raum wirkt heller, freundlicher, als hat ihr Akzeptanz belohnt. Sie stand auf, und der Mann nickt ihr anerkennen zu. Gut, sagt Du hast die erste Prüfung bestanden. Aber es gibt weitere Schritt. Die Stillversuchung ist nicht nur ein Spiegel deiner Vergangenheit, sondern auch deiner Wünsche und Angst für die Zukunft folgt ihm durch einen schmalen Gang, der sich wie ein Tunnel aus Licht und Schatten anfühlt. Je weiter sie gingen, desto starker spürt sie die Versuchung, sich auf alles einzulassen, was ihr begegnet. Es war nicht nur ein Test ihres Muts, sondern auch ihrer Sehnsucht, etwas Tiefes zu entdecken. Plötzlich öffnet sich der Gang in einen runden Raum. In der Mitte brannten Einzelnkers auf einem Podest. Dikers herum standen mehrere Jet aus einem anderen Material, Holz, Metal, Glas, Stein. Jet worked einleitend und zugleich geheimnisvoll. Wallen sagte der Mann. Jed verrät zu einer Prüfung, die anders ist. Du kannst nur ihn wallen. Die Stillversuchung prüft nicht nur den Mut, sondern auch die Entscheidung anstatt die Tyrannen. Welch sollt sie wallen? Jed strahlt etwas aus, das sie ansprach. Die Holster wirkt warm und vertraut, die Metal der kalt und stark, die Glas der zerbrechlich und durchscheinend, die Stein der schwer und stable. Ihr Hers Pocket, alssie die Auswahltruv. Sie grip nach der Glas der. Etwas in ihr sagte, das sie sehen musseint, was zerbrechlich und sichtbar war, auch wenn es riskant erschien. Langsam öffnet sie die Tür und trat hindurch. Hinter der Glas der lag ein langer Korridor, dessen Wände vollständige aus Glas bestanden. Sie konnte ihr eigenen Reflexionen sehen, aber auch Schatten, die sich bewegten, obwohl niemand da war. Jed Bewegung von Anna erzeugt ein Echo, das ihr gleichzeitig vertraut und fremd vorkam. Plötzlich hört sie eine Stimme, leise, fast flüsternd. Werbist du wirklich, Anna bleib stehen. Es war ihr eigene Stimme, aber anders, starker, bestimmter. Ich weiß es nicht ganz, antwortet sie. Aber ich will es herausfinden gut, sagte die Stimme. Dann kann dich selbst die Glaspanel begannen zu lukaten, und Anna sazanen, die sie noch nie gesehen hat, Möglichkeiten, Wedge, die sie hat wallen können, Entscheidungen, die sie treffen könnt. Sie spürt eine Mischung aus Angst,
Verlangen und Hoffnung. Jeder Schritt auf dem gläsernen Boden war ein Schritt in ihr eigen Ziel. Der Mann trat hinter ihr. Die Stillversuchung testet nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft. Jeder Weg birgt Chancen und Risiken. Jeder Schritt siegt dir, du sen kannst eine Spurt die Verantwortung auf ihren Schultern. Es war nicht nur ein Spiel, es war ein Reis in sich selbst, in die Tiefen ihres Herzens. Sie at mit Tiefen, konzentriert sich und ging weiter, Schritt für Schritt. Plötzlich hort sie wieder das Knistern, wie bei ihrem ersten Gang durch den dunklen Gang. Doch die Mal war es nachher, intensiver. Es folgt sich an, als würde die Stillversuchung sie rufen, sie locken, sie prüfen. Anna beschleunigt ihr Schritt, ihr Herz rast, aber sie wasseint, das sie nicht zurückweichen könnt. Am Ende de gläsernen Korridors sah sie ein weiteres Licht, heller, warmer Schein, der als an ihr überstrahlt. Dort, in der Mitte des Raums, stand ein Podest, auf dem ein kleines, schwarzes Kästchen lag. Anna spürt sofort, dass dies die Nachsaintprüfung war. Offen es, sagte der Mann leise. Aber wisse, als, was darin liegt, kann dein Herz verandern Anna nicht sich hin, die Finger zitterten leicht. Sie hab den Deckel de Kästchens, und sah etwas, das ihr den Atem raubt. Es war klein, unscheinbar, aber es ein Waller Geheimnis zu sein. Sie könnt nicht sofort erkennen, was es war, aber sie spürt die Stillversuchung, die aus ihm strömt, stark und überwältigend. Und in diesem Moment wasseint Anna, dass sie vor einer Entscheidung stand, die als verandern würde. Nicht nur ihr Reis durch die Stillversuchung, sondern auch sie selbst. Anna nicht vor dem kleinen, schwarzen Kästchen. Es war unscheinbar, doch sie spürt, dass darin etwas lag, das mehr war als nur ein Gegenstand. Ein merkwürdiges Sehen floss von dem Kästchen in ihr Finger, in ihr Herz, in jedfaser ihres Körpers. Es war, als würde die Stillversuchung selbst sie prüfen, ob sie mutig genug war, sich ihr willkommen hinzugeben. Der Mann stand still hinter ihr. Sein Blick war ruhig, aber durchdringend. Als, was du suchst, als, was du fürchtest, ist in diesem Kästchen. Aber nur du kannst entscheiden, ob du es öffnen willst. Anna at mit Tiefen. Angst und Verlangen kämpfen in ihr gegeneinander. Wenn sie es öffnet, wasseint sie nicht, was passieren würde. Viel leicht Furcht, viel leicht Erkenntnis. Viel leicht als auf einmal. Doch sie wasseint, dass sie diesen Moment nicht verschieben könnt. Langsam hab sie den Deckel de Kästchens. Zuerst sah sie nur Dunkelheit. Dann formt sich etwas darin, Licht, wake und pulsierend, wie ein lebendiger Tropfen in der Still. Anna spürt, wie ein Welle von Warm und Klarheit durch sie hindurchfloss. Erinnerungen, Gefühl, Wünsche, als würde klar und lebendig. Sie erkannt dingen sich selbst, die sie vorher nie wahrgenommen hat. Trinnen stiegen in ihr Augen. Nicht aus Angst, sondern aus Erkenntnis. Sie sah ihr Angst, ihr Sehnsucht, ihr Stark, ihr Schwachen. Als wurde, in diesem Moment, und doch fühlt es sich nicht überwältigenden. Es war befreiend. Die Stillversuchung siegt nicht nur die Vergangenheit, sagte der Mann leise. Sie siegt, du wirklich bist, wenn alle Masken fallen Anna nicht, unfähig zu sprechen. Als in ihr hat sich verandert. Sie fühlt in Ruhe, die tief, kraftvoll und unerschütterlich war. Die Versuchung, die sie am Anfang gefühlt hat, das unbestimmt Sehen, das Geheimnisvoll Licht, die Musik, die Kursen, all das hat sie hier hergeführt. Aber jetzt verstand sie,
Die Stillversuchung war nie nur ein Ort. Sie war ein Spiegel, eine Herausforderung, ein Ries sich selbst. Und jetzt, fragt die Anschließlich Lies. Jetzt hast du die Wahl, sagt der Mann. Du kannst zurückkehren in die Welt, die du kannst, oder du kannst weitergehen, hinein in das Unbekannt, das Jenseits von Raum und Zeit liegt an Spurt wieder das Sehen, aber die Esmal war es nicht bedrohlich, sondern einleitend. Es war, als würde die Stillversuchung die Handreichen und sagen, alles ist möglich, wenn du bereit bist sie doch in ihr Leben draußen, und die Stadt, die Sonne, die Straßen, die ihr vertraut waren. Und sie doch in den Raum, und die Prüfungen, und das Licht im Kästchen, das ihr Geöffnet hat. Sie was saint, das sie nie wieder dieselbe Person sein würde. Ich will weitergehen, sagt die sie schließlich. Der Mann nickt, fast lächelnd. Gut. Dann lass uns gehen fahrt sie zu einer weiteren Tour, grosser und heller als alle vorherigen. Dahinter lag ein Raum, der so hell war, dass Anna ihr Augen zusammenkneifen musste. Licht durchflutet alles, aber es war kein grelles Licht, es war warm, bereinigend und kraftvoll zugleich. In der Mitte des Raums schwebt eine Kugel aus Licht. Sie pulsiert, verandert ihr Form, als hat sie ein eigens Bewusstsein. Anna spürt, dass dies die endgültige Prüfung war. Sie muss sich der Kugel nähern, sie berehren, sich ihr vollständig öffnen. Furcht dich nicht, sagt der Mann. Dies ist der Moment der Verbindung. Als, was du bist, als, was du fühlst, als, was du fürchtest, wird sich hier verinen anatrat langsam vor. Jeder Schritt folgt sich schweren, als würde sie durchwasser gehen. Aber sie ging weiter, bis sie vor der Kugel stand sie streckt die Hand aus und berührt sie. Sofort durchfuhr sie ein Strom aus warm, Licht und Klarheit. Sie sah Bilder von sich selbst, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie sah ihr Angst, ihr Wünsche, ihr Starken. Sie erkannt, dass sie all dies immer in sich getragen hat, nur dass sie es nie vollständig gesehen hat. Tränen liefen über ihr Gesicht, und doch fühlt sie kein Schwach. Sie fühlt sich stark, frei, vollständig. Die Stillversuchung hat sie geprüft, sie herausgefordert, aber sie hat sie nicht gebrochen. Stattdessen hat sie Anna etwas gegeben, das sie nie erwartet hat, Erkenntnis und Kraft. Der Mann trat nahe. Du hast die Stillversuchung bestanden. Sie hat dich geprüft, aber du hast gesiegt, dass du mutig genug bist, dich selbst zu erkennen und zu akzeptieren Anna spürt ein tiefes Lächeln in ihrem Herzen. Sie hat die Angst überwunden, die Zweifel akzeptiert, und sich selbst gefunden. Sie wusste, dass sie nie wieder dieselbe Person sein würde. Und jetzt, fragt sie, obwohl sie bereits wusste, dass die Antwort einfach war. Jetzt gehst du zurück, sagt der Mann. Zur Welt, die du kannst, aber du tragst die Stillversuchung immer in dir sie ist kein Ort, den du verlässt. Sie ist ein Teil von dir geworden nicht. Sie fühlt sich leicht, stark und ruhig zugleich. Sie wusste, dass sie alles, was sie gelernt hat, in ihrem Leben anwenden konnte. Sie wurde mutiger sein, klarer, bewusster. Die Stillversuchung hat sie verandert, nicht laut, nicht dramatisch, sondern tief und dauerhaft. Sie verließ den Raum, der Mann folgt ihr zur letzten Tour, die zurück in die Altstadt fahrt. Draußen war die Sonne aufgegangen, die Straßen waren belegt, die Stadt war normal, und doch war für Anna nichts mehr normal.
Sie Fault das Sie Händer stillen Versuchung, aber die Esmal war es berechtigend, ein sanftes Flüstern, das ihr sagte, du bist bereit anjing langsam die Straße entlang. Jeder Schritt fühlt sich bewussten, jeder Atemzug war ein Geschenk. Sie wusste, dass Sie immer wieder zurückdenken würde in die Profunden, in das Licht, in den Mann in das Klein, schwarz Kästchen. Aber Sie wusste auch, dass Sie nun starker war, mutiger, verbunden mit sich selbst. Und Gendo tief in ihrem Herzen wusste Anna, die still Versuchung war nie zu Ende. Sie würde Sie immer begleiten, als Erinnerung, als Kraft, als Flüstern, das Sie auf jedem neuen Weg fahren könnt. Sie lächelt, blickt auf die Straßen der Stadt und spürt in Ruhe, die Sie nie übergekannt hat. Die still Versuchung hat Sie gefunden, geprüft und verwandelt. Und Anna wusste, dass Sie bereit war, als sie begegnen, was das Leben ihr bringen würde, still, stark und voller Klarheit. Die Stadt lag still unter der frühen Morgensonne, als Anna langsam durch die Straßen ging. Als workt vertraut, doch in ihr war etwas grundlegend anders. Sie fühlt in Ruhe, die Sie vorher nie gekannt hat, aber auch in innere Kraft, die Sie überrascht. Jed Bewegung, jeder Atemzug war bewusster, Jed's Geräuschski en klarer. Die still Versuchung war nicht vorbei. Sie hat Anna verandert, und Sie spürt nun, dass es noch mehr zu entdecken gab. Nicht außerhalb, sondern in ihr selbst. Die Profunden, die Sie durchlaufen hat, hatten ihr Touren geöffnet, zu Erinnerung, Mut und Klarheit. Doch dies Touren fahrten nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Anna setzte sich auf ein Bank im Park die Sonne warmt ihr Gesicht, und der Wind spielt sanft mit ihrem Haar. Sie schloss die Augen und ließ als Revue passieren, den Nebel, das erste Café, die Kurzen, den gläsernen Korridor, das kleine schwarze Kästchen und schließlich die Kugel aus Licht. Als Skien wie ein Traum, und doch war es real. Warum ich, flüstert Sie. Warum wurde ich gewalt, in leise Stimme in ihrem Kopf antwortet, nicht du wurdest gewalt. Du hast dich selbst gewalt. Die still Versuchung wartet auf Jean, die bereit sind, sich selbst zu erkennen Anna nicht innerlich. Sie verstand. Als, was Sie erlebt hat, war nicht Zufall. Jed Entscheidung, jeder Schritt, jed Prüfung war ihr Weg gewesen, ein Weg, der Sie zu sich selbst geführt hat. Plötzlich hört Sie ein Geräusch. Es war kein Laut, sondern eher ein Schwingen, ein sanftes Pulsieren, das durch die Luft schwet. Sie öffnet die Augen und sah einen kleinen Schatten, der sich bewegt, ohne dass Sie ihn sofort erkennen konnte. Dann erschien der Mann. Nicht im Café, nicht in den Gangen, sondern hier, in der Realität der Stadt. Stand einige Meter entfernt, still, fast schwerelos. Du hast die still Versuchung bestanden, sagte Aber nun beginnt die wahre Herausforderung. Nicht Profunden, sondern Leben Anna fühlt keine Angst. Sie spürt nur Neugier und Vertrauen. Leben, fragte Sie. Antwortet Die still Versuchung siegt dir nicht nur, du bist. Sie bereitet dich vor, wie du dein Leben bewusst lebst. Jed Entscheidung, jed Begegnung, jed Handlung kann nun klarer sein. Du bist bereit, dich selbst zu erfahren Anna spürt, dass dies eine neue Phase war. Die Profundenderum, Delicts und der Kurzen hatten Sie vorbereitet, doch nun müssen Sie selbst handeln, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen, nicht für Tests, sondern für ihr eigenes Leben. Sie stand auf, trat einige Schritt auf in sie. Der Mann nickt, und als Sie ihn erreicht,
Verschmalz der Nebel in Harem mit dem Licht der Sonne. Lachelt, aber nicht nur mit seinen Lippen, sie spürt ein tiefes, stilles Lächeln, das Dirken in sie drang. Du bist frei, Anna, sagte Aber Freiheit bedeutet nicht Leichtigkeit. Sie bedeutet Bewusstsein. Du bist nun Teil der stillen Versuchung, egal wohin du gehst. Sie let in dir Anna spürt die Wahrheit dieser Wort. Freiheit. Bewusstsein. Verantwortung. Sie war bereit, ihr Leben anders zu sehen. Nicht mehr nur zu reagieren, sondern bewusst zu handeln, bewusst zu fühlen, bewusst zu sein. Sie ging weiter durch den Park, spürt jeden Schritt auf dem Gras, den Duft der Blumen, die Wärme der Sonne. Alles wirkt lebendig, klar, echt. Die Stillversuchung war nicht mehr nur ein geheimnisvoller Ort oder ein Prüfung. Sie war ein Teil von ihr selbst geworden, ein ständiger Begleiter, ein inneres Flüstern, das sie leiten konnte. Anna erreicht ihr Apartment. Sie öffnet die Tür sah die vertrauten Möbel, die Wände, die Fenster. Als war wie vorher, doch nicht. Sie fühlt sich verändert, starker, ruhiger, bewusster. Sie setzt sich ans Fenster sah hinaus auf die Straßen der Stadt. Menschen gingen ihren Weg, Autos fahren vorbei, Hunde bellten in der Ferne. Alles wirkt lebendig, aber nicht überwältigend. Sie fühlt sich verbunden, mit der Stadt, mit der Welt, mit sich selbst. Ein Gedanke stieg in ihr auf, was wird als nächstes kommen, sie lächelt. Sie wusste, dass sie keine Angst vor dem Unbekannten hat. Die Stillversuchung hat sie vorbereitet. Sie würde sich jeder Herausforderung stellen, jedem Moment bewusst begegnen. Sie wusste, dass das Leben Prüfungen Überraschungen bereithält, aber sie war bereit. In der Nacht kehrt der Mann nicht zurück, aber das war nicht nötig. Anna spürt seine Präsenz in sich, in der stillen Kraft, die sie gelernt hat zu hören. Die Kerzen, das Licht, der gläserne Korridor, all das war nun in ihrem Inneren verankert. Sie hat gelernt, zu hören, zu fühlen, zu erkennen. Am nächsten Morgen wacht sie mit einem neuen Gefühl auf, Klarheit. Jeder Atemzug war bewusst, jeder Gedanke scharf, jede Emotion präsent. Sie wusste, dass sie die Stillversuchung nie wieder verlassen würde, nicht als Ort, sondern als Teil ihres Lebens, ihrer Entscheidungen, ihrer Ziel. Anna ging hinaus, in die Straßen der Stadt, spürt die Welt sich herum in allen Details. Sie bemerkt die Farben, die Geruch, die Bewegungen der Menschen. Als war bedeutungsvoll, als lebendig. Sie lächelt, tief ruhig, wissend, dass sie nie wieder dieselbe Person sein würde. Die Stillversuchung hat sie nicht nur geprüft, sie hat sie verwandelt. Sie war nicht nur starker, sondern auch bewusster, klarer, mutiger. Sie wusste, dass das Leben voller Möglichkeiten war, dass sie nun fähig war, jeden Weg bewusst zu wählen. Irgendwo tief in ihrem Inneren, als stilles Flüstern, hört sie es erneut, das Sehen, die leise Stimme der Versuchung, die immer da war, bereit, sie weiter zu fahren, sie zu lehren, sie zu begleiten. Nicht laut, nicht zwingend, aber beständig. Anna schloss die Augen, mit tief ein öffnet sie wieder. Sie war bereit für alles, was kommen würde. Die Stillversuchung hat sie gefunden, geprüft, verändert, sie war nun frei. Mit einem letzten Blick auf die Straßen der Stadt ging Anna weiter. Jeder Schritt war bewusst, jeder Atemzug kostbar. Sie war bereit, ihr Leben zu leben, mit Klarheit, stark dem Wissen,
die still versuchung sie immer begleiten werde. Die Tage nach Annas Rückkehr in die Stadt waren anders als, was sie zuvor let hat. Jeder Momentsgehen intensiver, jed Begegnung bedeutungsvoller. Die still versuchung war nicht mehr ein Ort, sondern ein Gefühl, das sie durchdrang, ein Flüstern in ihrem Inneren, das ihr den Weg zeigt. Anaging durch die Straßen und bemerkt Dinge, die sie früher übersehen hat, das Muster der Pflasterstein, das Spiel von Licht und Schatten und den Hauswanden, die flüchtigen Blick der Menschen, die Vorübergehen. Als wirkt lebendig, bedeutungsvoll. Sie spürt in tief Verbindung, zu sich selbst, zu anderen, zur Welt sie herum. Eins abends saß Anna in einem kleinen Café, das sie zufällig entdeckt hat. Es war nicht das erste Café, das sie besucht hat, aber etwas in diesem Ort zog sie in. Die Kerzen flackerten sanft, und in leise Musik erfüllt den Raum. Anna set sich an einen Tisch in der Ecke, schloss die Augen und mit tief ein. Da hort sie es wieder, dieses leise Ziehen, das Flüstern der stillen Versuchung. Es war sanft, aber deutlich, und es fahrt sie nach draußen, auf die Straße. Sie folgt dem Ruf, ohne zu wissen, wohin sie bringen würde. Es war kein Befehl, nur eine Einladung. Die Straßen wirkten vertraut, aber die Atmosphäre war anders. Ein leichter Nebel hat sich über die Stadt gelegt, und die laternen warfen Langschatten. Anna spürt ihn Mischung aus Neugier und Spannung. Sie wusste, dass sie etwas entdecken würde, etwas, das ihr Transformation weitervertiefen würde. Plötzlich bemerkt sie ihn Bewegung in einer Gasse. Sie zagert, dann ging sie langsam darauf zu. Dort stand der Mann. Nicht als Test, nicht als Prüfung, sondern als stiller Begleiter. Sein Blick war freundlich, ruhig, fast beruhigend. Ich hab dich erwartet, sagte Die still Versuchung findet dich immer wieder, wenn du bereit bist, weiterzugehen an lächelt. Ich weiß. Ich spüre es. Aber, warum jetzt? Ich dacht, die Prüfungen sehen vorbei, die Prüfungen sind nie wirklich vorbei, antwortet Sie verandern sich, so wie du dich veranderst. Die still Versuchung wächst mit dir, verreit dich tiefer, lehret dich mehr, wenn du bereit bist. Sie ist nicht nur ein Test, sondern ein Lehrer, ein Begleiter Anna spürt die Wahrheit in seinen Worten. Sie hat die Prüfungen der Vergangenheit bestanden, hat sich selbst erkannt, aber nun ging es die Zukunft, Entscheidungen, Verantwortung und das Leben selbst. Was soll ich tun, fragte sie. Hör, sagte Nicht nur mit den Ohren, sondern mit allem, was du bist. Die still Versuchung spricht nicht nur in Prüfungen. Sie flüstert in Momenten der Still, in augenblickender Entscheidung, in den Tiefen deines Herzens Anna schloss die Augen. Sie spürt das Ziehen, die leise Präsenz in ihrem Inneren. Sie konzentriert sich, leise alle Gedankenlos, nur das Flüstern bleib. Und langsam wurde das Ziehen klarer, deutlicher, fast greifbar. Es fahrt sie zu einer alten Brücke am Rand der Stadt, die sie seit Jahren nicht mehr besucht hat. Dort angekommen, sah sie etwas, das sie erstaunt, auf der Brücke stand ein kleines, leuchtendes Objekt, ähnlich dem schwarzen Kästchen, das sie einst geöffnet hat, aber kleiner, zarter, fast zerbrechlich. Es pulsiert sanft und schien direkt mit ihr zu kommunizieren. Anna hört sich vorsichtig. Was bist du, flüstert sie. Ein Schlüssel, sagte ihn Stimme, die aus dem Objekt zu kommen. Ein Schlüssel zu neuen Möglichkeiten, neuen Erkenntnissen, zu dem, was du noch nicht gesehen hast.
Aber verlangt Mut, Vertrauen und die Bereitschaft, dich selbst zu öffnen. Eines spurt einsehen in ihrem Herzen, Mischung aus Furcht und Neugier. Sie wassaint, das Sie den Wall treffen mussaint, sich dem Unbekannten zu öffnen oder sich zurückzuziehen. Doch anders als bei den Prüfungen überfällt Sie keine Angst, die Sie lahmt. Sie spürt nur Entschlossenheit, Klarheit, Vertrauen. Langsam habe Sie das kleine Objekt auf. Sofort durchflutet Sie ein warmes Licht, das ihr Sinn schärft, ihr Gedanken klart und ihr Herz beruhigt. Sie sahen in ihrer möglichen Zukunft, Entscheidungen, die Sie treffen würde, die Sie wollen könnt, Begegnungen, die ihr Leben bereichern würden. Alles war klar, ohne Bedrohung, ohne Druck. Nur Möglichkeiten, offen und einladend. Das ist, wunderschön, flüstert Anna. Aber auch mächtig. Ich spüre, dass es Verantwortung verlangt sagt der Mann. Die Stillversuchung gibt Kraft, siegt aber Sie verlangt Weisheit. Als, was du willst, als, was du tust, Word verstart. Du bist bereit Anna spurt die Wahrheit in seinen Worten. Sie hat gelernt, zu hören, zu fühlen, zu erkennen. Die Stillversuchung war nicht mehr nur ein Prüfungsort, sondern ein ständiger Begleiter, der Sie in jeder Entscheidung, jedem Schritt und jedem Moment unterstützen würde. Sie blickt auf die Stadt unter ihr, die Lichter, die Straßen, die Menschen. Alles wirkt lebendig, klar und bedeutungsvoll. Sie wassaint, dass Sie jede Entscheidung bewusst treffen könnt, jede Herausforderung annehmen könnt. Und Sie wassaint, dass die Stillversuchung immer bei ihr sein würde, nicht laut, nicht zwingend, aber als stetiges, beruhigendes Flüstern. Der Mann trat nahe. Bist du bereit, Anna nicht. Ja. Ich bin bereit den gedienen Weg, sagte Mit Klarheit, Mut und Vertrauen. Die Stillversuchung wird dich begleiten, immer Anna lächelt, hab das klein lookatend Objekt und spurt die Verbindung, die es mit ihr hat. Sie fühlt sich leicht, stark und gleichzeitig tief verwurzelt. Jede Unsicherheit war verschwunden, sitzt durch ruhig Entschlossenheit. Sie ging von der Brücke, durch die Straßen, die ihr nun voller Leben und Möglichkeiten erscheinen. Die Stillversuchung war nicht vorbei, sondern hat sich in ihr Leben geschrieben, als Präsens, als Kraft, als Flüstern, das Sie auf jedem neuen Weg fahren würde. Und waren die Sonne über der Stadt aufging, wassaint Anna eins, Sie war bereit. Bereit für alles, was kommen würde. Bereit, bewusst zu leben, bewusst zu fühlen, bewusst zu handeln. Die Stillversuchung hat Sie gefunden, geprüft, transformiert, und nun würde Sie begleiten, immer. Anna schloss die Augen, mit tief ein und spürt das Sehen in ihrem Herzen. Es war sanft, beruhigend, kraftvoll. Ein stilles Flüstern, das Sie einlud, weiterzugehen, mutig, bewusst und voller Leben. Mit einem letzten Blick auf die Stadt St. Anna ihren Weg fort. Jeder Schritt war bewusst, jeder Atemzug bedeutungsvoll. Sie wassaint, dass die Stillversuchung nicht nur ein Ort war, sondern ein Teil von ihr selbst geworden war, für immer. Die Tage nach Annas Rückkehr in die Stadt waren anders als, was Sie übererlebt hat. Jeder Moment schien intensiver, jede Begegnung bedeutungsvoller. Die Stillversuchung war nicht mehr ein Ort, sondern ein Gefühl, das Sie durchdrang, ein Flüstern in ihrem Inneren, das ihr den Weg zeigt. Anna ging durch die Straßen und bemerkt Dinge, die Sie früher übersehen hat, das Muster der Pflastersteine, das Spiel von Licht und Schatten an den Hauswänden, die flüchtigen Blick der Menschen, die Vorübergehenden. Alles wirkt lebendig,
Bedeutungswahl. Sie spurten tief Verbindung, zu sich selbst, zu anderen, zur Welt sie herum. Eins abends saß Anna in einem kleinen Café, das sie zufällig entdeckt hat. Es war nicht das erste Café, das sie besucht hat, aber etwas in diesem Ort zog sie in. Dikers entflackerten Sanfeet, und in Lies Musik erfüllt den Raum. Anna setzte sich in einen Tisch in der Ecke, schloss die Augen und atmet tief ein. Da hort sie wieder, dieses leise Ziehen, das Flüstern der stillen Versuchung. Es war sanft, aber deutlich, und es fahrt sie nach draußen, auf die Straße. Sie folgt dem Ruf, ohne zu wissen, wohin sie bringen würde. Es war kein Befehl, nur eine Einladung. Die Straßen wirkten vertraut, aber die Atmosphäre war anders. Ein leichter Nebel hat sich über die Stadt gelegt, und die Laternen warfen Langschatten. Anna spurten Mischung aus Neugier und Spannung. Sie wusste, dass sie etwas entdecken würde, etwas, das ihr Transformation weitervertiefen würde. Plötzlich bemerkt sie eine Bewegung in einer Gasse. Sie zagert, dann ging sie langsam darauf zu. Dort stand der Mann. Nicht als Test, nicht als Prüfung, sondern als stiller Begleiter. Sein Blick war freundlich, ruhig, fast beruhigend. Ich habe dich erwartet, sagte Die Stillversuchung findet dich immer wieder, wenn du bereit bist, weiterzugehen Anna lächelt. Ich weiß. Ich spüre es. Aber, warum jetzt? Ich dachte, die Prüfungen sind vorbei, die Prüfungen sind nie wirklich vorbei, antwortet Sie verandern sich, so wie du dich veranderst. Die Stillversuchung wächst mit dir, verreit dich tiefer, lehret dich mehr, wenn du bereit bist. Sie ist nicht nur ein Test, sondern ein Lehrer, ein Begleiter Anna spürt die Wahrheit in seinen Worten. Sie hat die Prüfungen der Vergangenheit bestanden, hat sich selbst erkannt, aber nun ging es die Zukunft, Entscheidungen, Verantwortung und das Leben selbst. Was soll ich tun, fragte sie. Hör, sagte Nicht nur mit den Ohren, sondern mit allem, was du bist. Die Stillversuchung spricht nicht nur in Prüfungen. Sie flüstert in Momenten der Still, in augenblickender Entscheidung, in den Tiefen deines Herzens Anna schloss die Augen. Sie spürt das Ziehen, die leise Präsenz in ihrem Inneren. Sie konzentriert sich, lies alle Gedanken los, nur das Flüstern bleib. Und langsam wurde das Ziehen klarer, deutlicher, fast greifbar. Es fahrt sie zu einer alten Brücke am Rand der Stadt, die sie seit Jahren nicht mehr besucht hat. Dort angekommen, sah sie etwas, das sie erstaunt, auf der Brücke stand ein kleines, leuchtendes Objekt, ähnlich dem schwarzen Kästchen, das sie einst geöffnet hat, aber kleiner, zarter, fast zerbrechlich. Es pulsiert sanft und skien direkt mit ihr zu kommunizieren. Anna hört sich vorsichtig. Was bist du, flüstert sie. Ein Schlüssel, sagte eine Stimme, die aus dem Objekt zu kommen schien. Ein Schlüssel zu neuen Möglichkeiten, neuen Erkenntnissen, zu dem, was du noch nicht gesehen hast. Aber verlangt Mut, Vertrauen und die Bereitschaft, dich selbst zu öffnen. Anna spürt ein Ziehen in ihrem Herzen, in Mischung aus Furcht und Neugier. Sie wusste, dass sie in Wall treffen müssen, sich dem Unbekannten zu öffnen oder sich zurückzuziehen. Doch anders als bei den Prüfungen verfolgt sie keine Angst, die sie lahmt. Sie spürt nur Entschlossenheit, Klarheit, Vertrauen. Langsam habe sie das kleine Objekt auf. Sofort durchflutet sie ein warmes Licht, das ihr Sinn schärft,
ihr Gedanken klart und ihr Hörspere Sie saßen in ihrer möglichen Zukunft, Entscheidungen, die Sie treffen würde, die Sie wollen könnt, Begegnungen, die ihr Leben bereichern würden. Alles war klar, ohne Bedrohung, ohne Druck. Nur Möglichkeiten, offen und einladend. Das ist, wunderschön, flüstert Anna. Aber auch mächtig. Ich spüre, dass es Verantwortung verlangt Gina, sagt der Mann. Die Stillversuchung gibt Kraft, siegt Wedge, aber Sie verlangt Wettigkeit. Als, was du willst, als, was du tust, Word verstart. Du bist bereit Anna spurt die Wahrheit in seinen Worten. Sie hat gelernt, zu hören, zu fühlen, zu erkennen. Die Stillversuchung war nicht mehr nur ein Prüfungsort, sondern ein ständiger Begleiter, der Sie in jeder Entscheidung, jedem Schritt und jedem Moment unterstützen würde. Sie blickt auf die Stadt unter ihr, die Lichter, die Straßen, die Menschen. Alles wirkt lebendig, klar und bedeutungsvoll. Sie wusste, dass Sie jede Entscheidung bewusst treffen könnt, jede Herausforderung annehmen könnt. Und Sie wusste, dass die Stillversuchung immer bei ihr sein würde, nicht laut, nicht zwingend, aber als stetiges, beruhigendes Flüstern. Der Mann trat nahe. Bist du bereit, Anna nickt. Ja. Ich bin bereit den Ihnen weg, sagte Mit Klarheit, Mut und Vertrauen. Die Stillversuchung wird dich begleiten, immer Anna lächelt, hab das klein looketend Objekt und spurt die Verbindung, die es mit ihr hat. Sie fühlt sich leicht, stark und gleichzeitig tief verwurzelt. Jede Unsicherheit war verschwunden, sitzt durch ruhig ins Geschlossenheit. Sie ging von der Brücke, durch die Straßen, die ihr nun voller Leben und Möglichkeiten erscheinen. Die Stillversuchung war nicht vorbei, sondern hat sich in ihr Leben geschrieben, als Präsens, als Kraft, als Flüstern, das Sie auf jedem neuen Weg fahren würde. Und während die Sonne über der Stadt aufging, wusste Anna eins, Sie war bereit. Bereit für alles, was kommen würde. Bereit, bewusst zu leben, bewusst zu fühlen, bewusst zu handeln. Die Stillversuchung hat Sie gefunden, geprüft, transformiert, und nun würde Sie begleiten, immer. Anna schloss die Augen, mit tief ein und spürt das Sehen in ihrem Herzen. Es war sanft, beruhigend, kraftvoll. Ein stilles Flüstern, das Sie einlud, weiterzugehen, mutig, bewusst und voller Leben. Mit einem letzten Blick auf die Stadt St. Anna ihren Weg fort. Jeder Schritt war bewusst, jeder Atemzug bedeutungsvoll. Sie wusste, dass die Stillversuchung nicht nur ein Ort war, sondern ein Teil von ihr selbst geworden war, für immer.